சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று என்றது. Right. Now, Paul, in a short passage, is actually telling or writing to the Colossians that Jesus is enough for you. கொலோசியர்களுக்கு எழுதும் பொழுது பவுல் இந்த சிறு பகுதியிலே இயேசு உங்களுக்கு போதுமானவர் என்பதன் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Now, all you got to have is or know is Jesus Christ. உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது, உங்களுக்கு இருக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்றுதான், அது இயேசு கிறிஸ்து. Now, Paul writes that for a particular purpose. அது ஒரு நோக்கத்திற்காக அந்த இடத்துல அவர் எழுதுகிறார். Because the Colossians slowly were led to believe that Jesus is good, but then we need something else also. அவர் எழுதுகிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. காரணம் கொலோசியர்கள் மெதுவாக இயேசு எங்களுக்கு வேண்டும், ஆனாலும் மற்ற காரியம் எங்களுக்கு வேண்டும் என்பதிலே குறியாயிருந்தார்கள். Now we are from a very religious background, all of us, either we are from Christians or Hinduism or some other religion. நம்ம ரொம்ப மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறோம். ஒருவேளை கிறிஸ்தவ மதமா இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் இந்து மதத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம். And our Indian culture is also a very strong culture. நம்மளுடைய கலாச்சாரம், தமிழ் கலாச்சாரம் ரொம்ப ஒரு பலனான கலாச்சாரம். So living in a country like this, we feel there are a lot of very very important things that we cannot do away with in life. அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல, இந்த மலேசியால வாழுகின்ற நாளுல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் இல்லாதபடிக்கு வாழ்கிறது ரொம்ப கடினமா இருக்கிறது. Now tradition is good, but then sometimes we become slave to tradition. கலாச்சாரம் நல்லதுதான், ஆனாலும் அநேக நேரங்களிலே இந்த கலாச்சாரத்துக்கு நாம் அடிமைத்தனமாய் ஆகிவிடுகிறோம். Cultural practices are also like that. A lot of cultural practices, some will have meaning and so on, but the problem is sometimes when we become slave to it, we cause a lot of spiritual problems. அநேக கலாச்சார காரியங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது. கலாச்சார காரியங்கள் நல்லதுதான், ஆனாலும் இந்த கலாச்சார காரியங்களுக்கு அநேக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறது நிமித்தம் இந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில அநேக காரியங்களை நாம் இழந்து போகிறோம். Now, for example, when you put Jesus Christ and you attach some cultural practice or traditional practice, so that you believe that this will bring about a particular blessing, then we are in trouble. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு பக்கத்துல வைத்து அதோடனே கலாச்சாரத்தையும் இல்ல நம்மளுடைய நடப்புகளையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் அதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கிறது. So Paul is handling that problem because the Colossians had that problem. இந்த காரியத்தை பவுல் இந்த இடத்திலே அவர் வெளிப்படுத்துகிறவரா இருக்கிறார். காரணம் கொலோசியர்களுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கு. Now this evening I just want to share with you quickly about the sufficiency of Jesus. இயேசு நமக்கு போதுமானவர் என்பதை இந்த மாலை வேளையிலே உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைக்கிறேன். Secondly, that we got to avoid putting things with Jesus Christ for blessing. அதாவது நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவனோடு சில மற்ற காரியங்களை இணைக்கிறதை நாம் நிறுத்த வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம். Jesus Christ is a complete blessing. இயேசு கிறிஸ்து அவர் மாத்திரம் போதுமான முழுமையான ஆசீர்வாதம். Jesus is 100% enough. You don't have to add anything so that you will prosper. இயேசு கிறிஸ்து 100% போதும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க. அதனோடு ஏதாவது சேர்த்தால் தான் 100% ஆகும் என்ற ஒரு காரியம் கிடையாது. Now this is what Paul writes about in Colossians. இதைத்தான் கொலோசியர் எழுதும் பொழுது பவுல் எழுதுகிறார். Now look at verse 16. 16வது வசனத்தை கவனியுங்கள். All things were created by Christ and everything is created for Christ. சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அனைத்தும் அவருக்காக, அவருக்குள்ளாக, அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிறார். So Paul makes it clear that everything is created for Christ. அவர் பவுல் எழுதும் பொழுது தெளிவாய் சொல்லுகிறார், உருவாக்கப்பட்டது அனைத்தும் கிறிஸ்துவுக்காக. Now you got to get this into your mind and into your heart, இது உங்களுடைய சிந்தைக்குள்ளாகவும் உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாகவும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப அவசியம். Because there are a lot of teachings that we are more important and everything is created for us. அநேக போதனைகள் இப்படியாக இருக்கிறது, நாம் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள், நமக்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் மற்ற காரியங்கள். See, in this world there are a lot of blessings that God blesses us with. You cannot deny that. இந்த உலகத்திலே அநேக ஆசீர்வாதங்கள் தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் கொடுத்திருக்கிறார், அதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. Like gifts,
he gives some people more and some people less according to the wisdom and according to his wisdom and his will. இந்த வரங்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ஞானத்திற்கு அவருடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பாக சிலருக்கு கூடுதலான வரங்கள் கொடுக்கிறார், சிலருக்கு அவருடைய ஞானத்திற்கு ஏற்பதக்க வரங்களை கொடுக்கிறார். I cannot still comprehend why God gives some people lot of wisdom, lot of knowledge, lot of gifts, and some people you find that hey, they are not gifted enough or not knowledgeable enough, not smart enough. You know, one fellow you teach him ABC for 10 years, he still doesn't compute into his mind. Another fellow just looks at the alphabet and he simply can understand everything. என்னால இந்த காரியங்களை இன்னும் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. சிலருக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்களை இல்ல வரங்களை இல்ல தாளந்துகளை அவர் கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார். சிலருக்கு அப்படிப்பட்ட வரங்களும் தாளந்துகளும் கிடையாது இருக்கிறது. சில பேர் அவங்க அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது நீங்க எத்தனை தடவை சொல்லி கொடுத்தாலும் அது அவங்களுக்கு விளங்காது. Now we got to accept the fact that some are smart and some are not so smart. நம்ம இந்த காரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். சிலர் நல்ல ஞானத்தோடு இருக்கிறார்கள், அறிவோடு, சிலர் கொஞ்சம் குறைவா இருக்குது. But that doesn't mean God has deprived the not so smart completely. It's not true. The Lord has a way of making them live and giving them some very very strong points. அதாவது ஞானம் குறைவாக அல்லது பலவீனமாக இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் அவர்களை அப்படியே விட்டுவிட்டதாய் அப்படி என்ற காரியம் அல்ல. அவர்களையும் ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு முறையிலே வகையிலே அவர்களை உயர்த்தி அவர்கள் that you can apply to rich people, poor people, that you can apply to the American and the African. You know, nobody is perfect. Nobody is 100% perfect. But I mean, look at okay, now when you do this first. நம்ம இந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது யாருமே பூரணர்கள் அல்ல. இது வித்தியாசத்தை படுத்த வேண்டும் என்றால் அமெரிக்கர்களையும் ஆப்பிரியர்களையும் நீங்க வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கலாம், அல்லது பணக்காரர்கள் ஏழைகளை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கலாம். Now look at a man like I got to use this example, but it doesn't matter. Look at a man like Bill Clinton. பில் கிளின்டன் குறித்து நீங்கள் கவனிங்க. You all know about him, Bill Clinton? Okay, little bit. He was the American president. அவர் முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர். Considered one of the most successful president in America. அமெரிக்காவிலே ரொம்ப ஒரு வெற்றி நடை போட்ட ஒரு. And if you read his biography, you will be baffled. He is pretty intelligent. He has got a different kind of a computer in his head. அவரோட சுயசரிதையை நீங்க வாசிப்பீர்கள் என்றால் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான காரியம். அவருக்குள்ளாய் இருக்கிற இந்த மூளை ரொம்ப ஒரு அபிரிவதமானது. His power of his memory is ridiculously very high. அவருடைய இந்த ஞாபக சக்தியானது அளவிட முடியாத அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஞாபக சக்தி. Now after his presidency, for one lecture in universities like Oxford and Harvard, they pay him hundreds of thousands US dollars. அவர் அதிபர் ஆன பிறகு இப்பொழுது அவர் ஒவ்வொரு தடவையும் கல்லூரிகளிலே கற்றுக் கொடுக்கும்படியாய் போகும் பொழுது அவருடைய கட்டணம் லட்சக்கணக்கான. So anyway, but then you would have followed, it was there in our news and everything. He was caught for adultery, you know, a crazy ridiculous trap he fell into. அதை குறித்து நீங்க அப்புறமா வாசிப்பீர்கள். அவர்களுடைய காரியத்தை குறித்து அவர்கள் சில காரியங்களிலே விபச்சார காரியங்களிலே I had the prosecution lawyer's report, the Star Clark report they called it, I think it's in the library. He says, hey, this looked like a pornographic movie, man. அவரு அந்த ரிப்போர்ட் என்னுடைய அறிக்கை என்கிட்டத்துல இருக்கிறது, இந்த வழக்கறிஞர்கள் செய்த அறிக்கை. அதுல என்ன எழுதுறார்கள் என்றால் இது ஒரு ஆபாசமான அந்த படம் இருக்குல, அந்த மாதிரி ஒரு கதை மாதிரி. They are saying, how can he be so dumb and be caught with a girl like that? எப்படி இப்படி அதிபரா இருந்த இவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டு இப்படி பட முடியும் என்று. So you see, what I am trying to say is that he was such a very intelligent man, but then there was so much of chaos and catastrophe in his whole family life, and somehow they say even it affected the lady, what's her name, Hillary Clinton's
opportunity to become the president. But now we don't talk about all that. நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல பார்க்கிறேன், இப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் நிறைந்த அறிவு நிறைந்த ஒரு மனுஷன் கூட அவருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கேடான காரியம் நேரிட முடியும் என்றால் இதை குறித்து நீங்களும் நானும் கவனமாய் இருப்பது அவசியமாயிருக்கிறது. Then there was another skillful man by the name of Tiger Woods. You would have known him or known about him. அதுக்கு பிற்பாடு டைகர் வுட்ஸ் குறித்து உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். The man who was very good in golf. The golf விளையாட்டுல ரொம்ப வல்லவராய் இருந்தார். One day he crashed into a tree, I think, and then they found him totally drunk. ஒரு நாள் அவர் காடியில வாகனத்துல ஒரு மரத்துல இடித்து அவரை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப குடி போதையில இருந்தார் என்று பார்த்தோம். Further investigation showed that he had a lot of family problem. He has problem with his wife because he was actually with another woman. அதுக்கப்புறம் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நிறைய குடும்ப பிரச்சனைகள் இருந்தது. இன்னொரு பெண்ணோடு கூட உறவு இருந்தது. Now these guys are considered very skillful, very smart in the case of Clinton, accomplished billionaires or maybe million billionaires. இந்த காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அநேக பணக்காரர்களாக இருந்தார்கள், ஞானிகளாக இருந்தார்கள், அறிவுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள், ரொம்ப திறமையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். And they are admired by the whole world and known by the whole world. முழு உலகத்திற்கும் அவர்களை குறித்து தெரியும், முழு உலகமும் அவர்களுக்கு பின்னாலாக இருந்தது. But then you find a simple Malaysian, a man who is earning about 1,500 ringgit maybe, will have a more beautiful family life than these fellows. ஆனாலும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது மலேசியாவில ஒரு சராசரி வேலை செய்து ஒரு 1500 வெள்ளி சம்பளம் எடுக்கிற ஒரு நபர் கூட இவர்களை பார்க்கிலும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறார். He has a good relationship with his wife and he has 2 or 3 children who are nice, obedient children, and the family almost becomes like a heaven when he comes back home. ஒரு அருமையான மனைவியோடு 2-3 குழந்தைகளோடு அருமையான ஒரு குடும்பத்தை வாழ்க்கையை நடத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார். You cannot say that about the stars that I just shared with you. இப்பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 2 நட்சத்திரங்களை குறித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு கிடையாது. Now what I am trying to say is that in this kind of a context, people of God, Paul is trying to write to the Colossians and saying that hey, Jesus is enough. இந்த அடிப்படையிலே தான் பவுல் எழுதுகிறார். இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து அநேக காரியங்களை நீங்கள் கவனிக்கும் முறையிலே இயேசு மாத்திரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில போதும். Now let's come back to your Bible. Please turn your Bible to வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். கொலோசியர். Just keep the, I think most of the time I'm there. I will not run. நான் அந்த பகுதியில தான் தொடர்ந்து. Everything is created by Christ and for Christ. எல்லாமே அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Verse 17, in him all things are held together. அவருக்குள்ளாக எல்லாமே அவரால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. And then in verse 18 he says in everything Christ is preeminent. எல்லாவற்றிலும் அவர் மேலானவராய் இருக்கிறார் அல்லது தலையாய் இருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Now I read this particular quote somewhere. இந்த ஒரு காரியத்தை நான் எங்கேயோ வாசித்திருந்தேன். This is what it says. அது என்ன எப்படி? In the Old Testament is preparation for Jesus coming. பழைய ஏற்பாடானது இயேசு வருகிறதுக்கு ஒரு ஆயத்தமான காரியமாக இருக்கிறது. In the Gospels Jesus is presented, his presentation. சுவிசேஷத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது இயேசு அங்க கொடுக்கப்படுகிறார். Acts talks about his proclamation. He is the news about Jesus spread all over the place. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய செய்தி எல்லா இடத்திலும் அறிவிக்கப்படுகிறது. In the epistles it is about Jesus living with the people who believed in him. Personification. அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்க்கும் ஒன்று இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையும் அல்லது ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் வாழ்ந்த காரியங்களை குறித்து கூறப்படுகிறது. In Revelation it talks about predomination, that Jesus is on the throne. He dominates everything. வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் எல்லாவற்றுக்கும் ஆளுநராக மேலானவராக இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்பீர்கள். Now I am sorry for using this example. You will say people go to Israel only talking about Israel, but something important around this. Now listen. Now when you go to Israel, நான் இஸ்ரேலுக்கு போயிட்டு வந்தனால இத குறித்து பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனால் இது ரொம்ப முக்கியமானது. இஸ்ரேல்ல என்ன இருக்குன்னா, but you must go la, you must go. நீங்க எல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு காசு கொடுங்க. என்னது? என்னடா கேக்குற? காசா கொடுக்குறோம் வர வந்தா கொடுக்காம போற.
இந்த காணிக்கை இஸ்ரேல் வந்துச்சு, எஸ்தர் இஸ்ரேல் வந்துச்சு, மாறவே இல்லை, அதே மாதிரி இருக்குது. அதான் காலையிலே சொன்னேன், நீங்க 2 பேரும் எத்தனை தடவை இஸ்ரேல் போனாலும் மாற மாட்டீங்களாங்க. நோ யூஸ், பரவாயில்ல, உங்களுக்கு நீங்களாம் ஓகேல, உங்கள மாறி. சரி, எங்க இருக்கிறோம்? Now Israel is crazy. Now பைத்தியக்காரமான. If you go to Jerusalem, Bethlehem, நீங்க பெத்லகேமுக்கு போனீங்கன்னா it's a small town. ஒரு சின்ன ஒரு பட்டணம். I can't even tell it is a town, you know. அது ஒரு பட்டணம் என்று கூட என்னால சொல்ல முடியல. They lived in caves. அவங்க இன்னும் குகையில வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க. They took us somewhere and they showed maybe I think they showed some photos actually, yeah. Kanika expertly called, took photos of Manda, Topi, Mudugi. Camera வேணுமா? மனுஷனுடைய முதுகுவையும் மண்டையும் பிடிக்கும். சரி, ஓகே, எங்க இருக்கிறோம்? Okay, you'll be surprised. The buildings are only in Jerusalem, you know. அங்குள்ள கட்டடங்கள் எருசலேம்ல மாத்திரமா இருக்குது. You know, they chisel rocks and make it building and they live inside and so on. எல்லாம் கல்லுல அப்படியே செதுக்கி அப்படியாக செய்யப்பட்டது. The normal people actually, people like Mary, the mother of Jesus, they live in caves. இந்த சாதாரண மக்கள், இயேசுவோட அம்மா மேரி போல, மரியாள் போல, அவங்க எல்லாம் இந்த குகையில வாழ்ந்தவர்கள். And so when Jesus is said to be traveling from the north to the south, it's amazing. You cannot travel in one day. It will at least take about 10 days. மேற்கிலிருந்து வடக்குக்கு அவர் பிரயாணம் பண்ணார் இயேசு என்று நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அது சாதாரணமான பிரயாணமா இருக்காது. அது ஒரு 10 நாள் பிரயாணமா இருக்கணும். No, the Bedouins, until today you can still see them living in tents. இன்னும் நீங்க போய் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் அவர்கள் கூடாரத்துல தான் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. And then they have these goats and donkeys and camels. And they live like that. கழுதைகள், ஒட்டகங்கள், ஆடு இன்னும் அப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு. There's no bathroom, toilet even today for these Bedouins. அந்த இடத்துல இன்னும் கழிவறைகள் இல்லை. So 2000 years ago Jesus Christ must have almost lived like that. அதே இப்ப எப்படி வாழ்றாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்திருக்கார். I just take some time here, then I will stop. No, Luke talks about Mary visiting Elizabeth. லூக்கா எழுதும் பொழுது சொல்கிறார் மரியாள் எலிசபெத்தை பார்க்கும்படியாய் போகிறார். Now Mary travels from Nazareth to a town in Judah. They way south, you know. They say it is about 90 miles. அவருக்கு மரியாள் எலிசபெத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் நாசரேத்துல இருந்து யூதாவுடைய தேசத்துக்கு வருகிறார். ஒரு 19 மைல் 90 மைல் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். Now you cannot travel in Bethlehem 90 miles in 1 day, 2 day or 3 day. நிச்சயமாகவே ஒரு நாள், 2 நாள், 3 நாட்களே இந்த பயணம் இருந்திருக்க முடியாது. Ask the people who went to the tour, they will tell you. இந்த இஸ்ரேலுக்கு வந்தவர்களிடத்துல கேளுங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. The whole Israel country has got hills. முழு இஸ்ரேல் பாக்க எல்லாம் பெரிய மலை பள்ளத்தாக்கு தான். You cannot walk on a road like you walk in Malaysia, you know. இங்க நம்ம மலேசியால நடக்கிற மாதிரி சாலையில எங்க நடக்க முடியாது. Either you are going up or you are coming down. That's Israel. இஸ்ரேல் எப்படி இருக்குன்னா ஒண்ணு நீங்க அப்படியே மேல் நோக்கி ஏறணும் இல்லாட்டி கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கணும். Like very pain. கால்ல சரியான வலி. You ask Mr. Sinnathambi. அவர் சின்னதம்பிட்ட கேளுங்க. அவர் இருக்காரா? Every time he walk 10 steps he sit down. He's cold. He's cold. I don't know. He's scolding everybody. He's scolding Israel. He's scolding Jesus Christ. He's scolding God. He's scolding his wife. He's scolding his daughter. I think he might be scolding you also. ஒரு 10 அடி எடுத்து வைக்கிறாரு. அது உன்னால முடியல. அவரு உடனே அவரு எல்லாத்த பத்தியும் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாரு. Very pain, like very pain. சரியான வலி கால். So Mary traveling, you know, Mary says, the Bible says Mary went to the house of Elizabeth to meet her once she is pregnant. மரியாள் எலிசபெத்தை போய் பார்க்கும்படியாக அந்த காரியத்தை நீங்க You will think, oh, leave my house and go to Skudai church. No, it's not like that. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வீட்ல இருந்து கிளம்பி ஸ்கூடாய் சர்ச்சுக்கு போறது. You got to travel probably about 10 days on that wilderness, you know. அந்த பாலைவனத்துல வனாந்தரத்துல ஒரு 10 நாள் பயணம் பண்ண வேண்டியதா I don't know where she sleeps at night. எங்க ராத்திரில படுத்து தூங்குறாங்கன்னு தெரியாது. No, they might go in a caravan or so on,
But they say donkey is worse. You cannot travel with the donkey. So she must have walked. எப்படிதான் அவங்க பயணம் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியல. ஒருவேளை கழுதை கூட பயணம் பண்ணிருக்கலாம். Mary, where did you take your bath? எங்க குளிச்சிருப்பாங்க மேரி? Because you must go to the land to understand all this. She must have been tired, sweating, traveling, walking, and going into another cave to live. What about the sandstorm? What about the rain? What about the cold? This is ridiculous travel, you know. நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த பயணம் ரொம்ப நம்ம நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண ஒரு பயணமாய் நிச்சயமா இருந்திருக்காது. ரொம்ப கடினமா இருந்திருக்கிறோம். எப்படி போயிருப்பாங்க, இங்க தங்கி இருப்பாங்க, இங்க விட்டுட்டு அங்க போய் புகையில மறுபடியும் தங்கணும். அவங்க வேர்த்து இருக்கிறோம், குளிச்சாலும் தெரியல, போற வழியில என்ன நடந்துச்சு தெரியல. And Jesus was born in such a situation. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் கிறிஸ்து பிறந்தது. There is no crowd. அங்க கூட்டத்தார் யாரும் கிடையாது. No, you just go, there are Bedouins, maybe there are tents, a few people, and he must have talked to them like that. நீ ஒருவேளை இயேசு போயிருக்கிறப்ப அங்க சில பேரை பார்த்திருக்கலாம், அவர்கிட்ட பேசியிருக்கலாம், ஒரு 10 பேர் இருந்திருப்பாங்க. And where would have he slept? Maybe a cave here, a cave there. Maybe somebody would lend him a tent or something like that, or under a tree. He would have slept. He wouldn't have had a proper bath or proper toilet facilities, proper food. He lived like that, you know, like a nomad, just walking around and so on. There's no stadium meeting. There is no crowd waiting for you. There is no church. There is no hotel to stay. There is nothing like that. அந்த வாழ்க்கை நிச்சயமாக இந்த நாடோடி போலதான் இருந்திருக்கிறோம். அவருக்கு நிச்சயமா தங்கறதுக்கு வீடு இருந்திருக்காது. யாராவது கூடாரம் தந்திருக்கலாம், மரத்துக்கீழ படுத்திருந்தாரோ, ரோட்டு ஓரத்தில் படுத்திருந்தாரோ, எங்க படுத்திருந்தாலும் தெரியாது. அப்படிதான் வாழ்க்கை நாடோடி போல. Maybe in some small big towns where a lot of people are there, they might rent out some place they call inns. Probably that was there, but generally there is nothing like that. ஒருவேளை ஒரு இன்னும் சிறு பெரிய பட்டணத்துக்கு போகும் பொழுது அங்க எங்கேயாவது தங்கறதுக்கு ஒருவேளை அறைகளோ இடமோ கிடைச்சிருக்கலாம். மற்றபடி அங்க பெரிய பட்டணங்களோ கட்டடங்களோ கிடையாது. How come today in our 21st century the world, majority of them know about Jesus Christ? Some of them even today are willing to die for this Jesus Christ. They accept him as God and Savior. How did it all happen? எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் எப்படி இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அனைவருக்கும் தெரிகிறது. அவருக்காக வாழ்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர்களுக்காக சாவும் அநேகர் தயாராக இருக்கிறார்கள். I can guarantee you one thing. ஒரு காரியத்தை நான் நிச்சயமாய் சொல்ல முடியும். You go to Israel. நீங்க இஸ்ரேலுக்கு போனீங்கன்னா you see the, don't look at the place where they say yes he was born, that one, no, we do not know anyway. You just look at the mountains, the walking, the experience, the Bedouins living, the countryside, the hills, the total desert where there is nothing. For hours you got to be in the bus and all you see is desert land. You go and see that and you look at what Jesus Christ, how Jesus Christ is placed in this world, you will realize that if he is not God, this cannot happen. நிச்சயமாகவே நீங்க இஸ்ரேலுக்கு போனீங்கன்னா அவர் எங்க பிறந்தார் அப்படின்ற காரியங்கள்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. அது குறித்து நீங்க அவ்வளவு கவலைப்படாதீங்க. ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலை, அந்த இடங்கள், அங்க இருக்கிற குகைகள், அந்த வனாந்தரமான இடங்கள், இதெல்லாம் நீங்க கவனித்து பார்க்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட இடத்துல பிறந்து வாழ்ந்த இந்த இயேசு குறித்து இப்படி பெரிதாய் இல்லை இவ்வளவு பரவலாய் எல்லாரும் பேசுகிறார்களே, அறிந்திருக்கிறார்களே என்பதிலே தான் பெரிய ஆச்சரியம். No, one place we went to a desert area. ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம், ஒரே வனாந்தரமான இடம். That was in Egypt. அது எகிப்துல. And that's where they said Moses turned the bitter water Mara into sweet water. அங்கதான் மோசே இந்த மாராவை மதுரமாக்கினார். அந்த தண்ணீரை குறித்து. So we went there and that was a dirty, stinking well and everything was only road and otherwise it's all desert. நாங்க அங்க போகும் பொழுது அங்க ஒண்ணுமே இல்ல, வெறும் வனாந்தரம் தான், ஒரே ஒரு கிணறு, அதுவும் அழுக்கா அசிங்கமான ஒரு கிணறு அங்க இருக்கு. Then we saw the Bedouins there. அங்க போனோம், இந்த கூடாரவாசிகள். The guide says these are the Bedouins. அவங்க சொன்னாங்க இங்க வாழ்கிற கூடாரவாசிகள். They still live in huts. ஒண்ணு அங்க அப்படிதான் வாழ்கிறாங்க. Even the well, the water is so stinking and filthy. I don't know where they get the water. தண்ணி எங்க எடுக்கறாங்கன்னு தெரியல. அங்க இருக்கிறதே அந்த கிணறு தான். அது பார்த்தாலே பயங்கரமா. And among them I saw one lady limping and can't even walk properly. அப்ப நாங்க ஒரு பெண் பார்த்த, ஒரு பெண்மணி, அவங்களால நடக்க கூட முடியல, அப்படி நொண்டி தாங்கி. And then we saw small children not even dressed properly. They are just clueless,
lifeless. I think they are just wandering, living, walking around and looking at things. Those young children. சிறு பிள்ளைகளை பார்த்தோம். ஒரு சரியான ஆடை கூட அவங்களுக்கு இல்ல, ஒரு அடையாளமும் இல்லாதபடிக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியாத மாதிரி அப்படியே அங்கேயும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I hope I am right. I think I am right. நான் நினைக்கிறேன் நான் சரியாய் சொல்லுகிறேன். I just recently visited Asli village in Uluthira. இந்த உளுத்திராம்ல இருக்கிற இந்த orang asli இடத்தை நான் போய் பார்த்திருக்கிறேன். The orang asli here are 100% better, live a better life than the Bedouins that I saw in the desert in Israel 1 week ago. இந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக இஸ்ரேல்ல பார்த்த இந்த கூடார வாசிகளுடைய இந்த வாழ்க்கை முறையை பார்க்கும் பொழுது இங்க இருக்கிற orang அஸ்லிகள் 100% இன்னும் நல்லா வாழ்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். Now, what about the Bedouins that lived 2000 years ago? அப்ப 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்த ஜனங்கள் இந்த கூடார வாசிகள் அல்லது எப்படி வாழ்ந்திருப்பார்கள்? Now, of course, Jesus Christ was not a Bedouin. I wouldn't say that. But Jesus Christ was among the fishing community. அந்த இயேசு கிறிஸ்து வாழும் பொழுது அவர் இந்த மீனவர்களோடு வாழ்ந்து வந்தார். அவர்கள் இந்த ஒருவேளை கூடார வாசிகளோடு இருந்திருக்க மாட்டார். But they are still very poor. You remember Peter went to the temple and said, "Silver I don't have, gold I don't have. What I have I give you in Jesus' name." You know, he doesn't have any money. They are not very rich people. நிச்சயமாக அவர்கள் பணக்காரர்கள் கிடையாது. அவர்களிடத்துல பணம் இருந்திருக்காது. நமக்கு தெரியும் பேதுரு ஆலயத்துக்கு போகும் பொழுது அலங்கார வாசலில் போய் சொல்கிறார், என்னிடத்துல பொன்னும் இல்லை, வெள்ளியும் இல்லை, என்னிடத்துல இருக்கிறத உனக்கு கொடுக்கிறேன். Now they have Peter's house and the village Capernaum is there. அங்கே கப்பர்நகூம் போனிருந்தோம். அங்க பேதுருடைய வீடும் இருந்தது. But those were built in the 5th and 4th century. Not Peter's house, you know. Peter's house all rubble, all closed already. So we do not know how the house is. What we have has been buildings that has been built upon Peter's house some 400-500 years after Christ. அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு பிற்பாடு கட்டப்பட்ட இந்த பேதுருடைய வீடு தான் இருக்குது. ஒருவேளை பேதுருடைய வீடு மண்ணா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் அவங்க அதுல ஞாபகார்த்தமா ஒன்னும் வேற வீடு நம்ம கட்டி வச்சிருக்காங்க. But even those houses looks terrible and ridiculous. People like us will not be able to stay. அப்படிப்பட்ட புதுதா கட்டப்பட்டிருந்த வீடு கூட ரொம்ப மோசமா அப்படி இருக்கிறது. நம்மளா ஒருவேளை கண்டிப்பா வாழலாம். The question is, how come Jesus came from such a community and impacted the whole world? Even in the 21st century, he is still making the same impact. கேள்வி என்னன்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து வந்த இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இப்பொழுதும் 21ஆம் நூற்றாண்டிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதால் எப்படி? How come billionaires, scientists of the present age, intellectuals are still saying we submit to him that he is God and he is God alone? எப்படி இந்த சூழ்நிலையிலே அதிக பணக்காரர்களும் விஞ்ஞானிகளும் தேவனை அறிந்து அவருக்காக நாங்கள் முழுமையாய் பணிந்து கொள்கிறோம், அவரை நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம் என்று சொல்கிறார். No, that's what I am saying. If he is not God, this could not have happened. அவர் மாத்திரம் கடவுளாய் இருக்காவிட்டால் இது நிச்சயமாய் நடந்திருக்க முடியாது. Even today millions and billions of books are written about Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து अनेक ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் இன்னும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. All over the world there are colleges still starting to study him and understand him. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற अनेक கல்லூரிகளில் இன்னும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And you go to Israel and say, a man in this context making such an impact, if he is not God, it's totally impossible. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில பிறந்து வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன் இந்த சமுதாயத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் அவர் நிச்சயமாக கடவுளாய். Now you can, I am going off topic, but never mind, I'll just go for a few more minutes. Now if you say, you will say there are other religious leaders also. நீங்க ஒருவேளை சொல்லலாம் மற்ற மத தலைவர்களும் இருக்கிறார்கள். That's true. இருக்கிறார்கள். But then people of God, Jesus Christ is somebody that you can handle him rationally. You know, you can criticize him, you can handle him, you can chop him into pieces, and then you will have to come to a conclusion, either he is a devil and a cheat or he is God and God alone. மற்ற மதஸ்தாரர்களும் மத தலைவர்களும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எல்லா சூழ்நிலையிலும் சரியாய் நேர்த்தியாய் அவரை நீங்க பார்க்க முடியும். அவரை எல்லா சூழ்நிலையிலும் கண்டித்து அல்லது ஆராய்ந்து அறிந்து பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும்
அவர்தான் கிறிஸ்து என்று அறிந்து In the other religions, mostly it's simply because of fear and superstition. மத்த மதஸ்தரை பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுதும் ஒரு பயத்தை குறித்தும் அவர்களுடைய இந்த மூட நம்பிக்கை குறித்து தான் வருது. Look at the religion that we are all very familiar with. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த இந்த மதங்களை குறித்து பார்ப்போம். It is total fear. முழுமையான பயம். Step out, they'll kill you. நீ வெளிய காலை வச்சனா சாவடிச்சிடுவாங்க. Christianity is not like that. கிறிஸ்தவம் அப்படி கிடையாது. Everything is open and transparent. எல்லாமே ரொம்ப திறந்ததானும். Study it all that you want to. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்க படித்துக் கொள்ளலாம். Ask all the questions you want to ask. என்ன கேள்வி கேட்க வேணுமோ எல்லா கேள்வியும் கேளுங்க. Criticize however whatever you want to criticize. எதெல்லாம் நீங்க சொல்லி எது பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லி. Look at his life and look at his teaching. அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாருங்க, அவருடைய அவர் கற்றுக் கொடுத்த போதனைகளை பாருங்க. Yet in spite of all these people, the intellectuals, those who really study him, are coming simply to the conclusion that he is someone who is different from normal human. இது அனைத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஞானிகள் இந்த காரியங்களை கற்று அறிந்து ஆராய்ந்து படித்தவர்களும் சொல்லுகிறார்கள், இவர்தான் உண்மையான தெய்வம். Now Paul says, coming back to the Colossians again very quickly, Paul says he is enough. அவர் போதுமானவர். Now why do I say this? ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்? I will close in 5 minutes. 5 நிமிஷத்துல நான் முடிக்கிறேன். Sometimes I go to homes, they ask me to come and pray. சில நேரத்துல என்ன வீட்டுக்கு கூப்பிடுவார்கள், நான் போய் அவர்களுக்காக ஜெபித்திருக்கிறேன். They say baby is born, come and pray. குழந்தை பிறந்திருக்கிறது, வீட்டுக்கு வந்து ஜெபிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. And then they have in the baby something's done for the baby. They do sangyam, all kind of things. நீங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தீங்களா, அவங்க சில சாங்கியெல்லாம் செஞ்சு சில காரியங்கள்லாம் செய்வாங்க. For example, I find a pottu in baby's cheek. அவங்க இங்க பேபியோட கன்னத்துல பெருசா ஒரு மை கருப்பு மை. So I ask them, why the pottu? ஏன் இந்த மைய தலை இருக்கீங்க? And they say, oh no, the baby look more beautiful. How can black in a beautiful baby look beautiful? That is totally impossible. You know, beautiful, fair, nice looking baby, a big black dot. You know, like leprosy, and they say beautiful. Okay, you're blind now. You're blind, or you think I am blind? கருப்பு மை போட்டுருக்கீங்களா? குழந்தை அழகா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல குழந்தை அழகா சிவப்பா இருக்கு, அதுக்கு ஒரு கருப்பு மைய வச்சா எப்படி குழந்தை அழகா இருக்கும்? Now then I found out they put that for good luck. அதுக்கு ஏன் போடுறாங்கன்னா அது ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் என்று சொல்லி நம்பி. Right? Okay. Now some people for weddings they put banana tree. சில பேர் நீங்க கல்யாண திருமணத்துக்கு போயிருந்தீங்களா, வாழை மரம் வச்சிருப்பாங்க. I still do not know why they put. Maybe they have some cultural significance. I don't care about that. But if you're putting it there simply because someone told you that only when you put a banana tree your wedding will prosper, you better watch out. You know, within 1 year you might get a divorce. நீங்க எதை வைக்கிறீங்கோ அது கவலை இல்லை, ஆனா வேற யாரோ சொல்லி இருக்கிறாங்க வாழை மரம் தான் வைக்கணும், வச்சா அதுல நல்ல காரியம் நடக்கும் குடும்பத்துக்கு அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு நடந்துக்கணும். There are a lot of things Christians do. We do it for good luck. அநேக காரியங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் செய்கிறார்கள், அது நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கும் என்று அறிந்து. Now if you are doing it just to make it beautifully or some other cultural significance, I don't think I have any problem with that. நீங்க வேற காரியத்திற்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக அழகுபடுத்த வேண்டும் என்றது அல்லது இந்த கலாச்சார காரியத்துக்காக செய்கிறீர்கள் என்றால் அதுல பிரச்சனை கிடையாது. But if you are doing something for blessing's sake, doing something that is not in the Bible, and you believe that this will bring good luck or prosperity or well-being, you better be careful because you are not having the complete Christ that the Bible talks about. ஆனால் வேதாகமத்துக்கு புறம்பாக வேதாகமத்தில் இல்லாத அநேக காரியங்களை ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நல்ல காரியம் நடக்கும் என்று அறிந்து அதற்காக அந்த சார்பிலே நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் கவனமாக Now this is where Paul comes in and says Jesus is enough. இங்க வந்துதான் பவுல் இப்படியாய் பார்த்து சொல்லுகிறார், இயேசு கிறிஸ்து போதுமானவர். Christ doesn't share his throne or who he is with anything or anybody. அவர் சிங்காசனத்தையோ அவர் யார் என்பதையோ எந்த காரியத்தோடையோ எந்த நபரோடோ அவர் பகிர்ந்து கொள்கிற தெய்வம் கிடையாது. Christ alone is enough for you. இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் நமக்கு போதுமானவர். The minute you share something else, he removes his hand. I believe that. எந்த காரியத்தை நீங்க அவரோடு சேர்க்க முயற்சி செய்வீர்களோ உடனே அவர் அவருடைய கரத்தை எடுத்து விடுவார். You know, we have a tendency when there is a crisis, when there is sickness or something else,
we want Jesus and we also try something else. ஆனா எப்பொழுதுமே இந்த காரியம் நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு காரியம் வந்த பிறகு எப்பொழுதும் இயேசு வேணும் மற்ற காரியங்கள் வேணும் என்று நம்ம அதை சேர்த்துக் கொள்கிறோம். We want Jesus and we also want the banana tree. நம்ம இயேசு கிறிஸ்து வேணும் வாழை மரமும் வேணும். And we also want the பொட்டு. அதுக்கு அப்புறம் அந்த மையம் வேணும். Because somebody beside your house, your neighbor or your friend or your relative came and told you, you better do this, it's good, if not night time the devil come and burst your baby. They said that and you fell for it. ஒருவேளை உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ உங்க நண்பர்களோ உங்க உறவினர்களோ சொல்லி இருக்கலாம் இந்த காரியத்தை நீ இப்படிதான் செய்யணும் இப்படி செஞ்சா ரொம்ப நல்லது இப்படி செய்யலன்னா ராத்திரியில பேய் வந்து உன்னை அமுத்த வரும் அந்த குழந்தைய. Now I want to tell you, if you do it, அப்படி நினைச்சு you are actually depriving the child or your home or the family from the real blessings that comes from God. தேவனிடத்திலிருந்து வரும் உண்மையான ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்களே தடையாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன். Don't do that. செய்யாதீர்கள். Live as a Christian. நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக real true Christian. உண்மையான மெய்யான கிறிஸ்தவர்கள். For a real true Christian Jesus is enough. உண்மையான மெய்யான கிறிஸ்தவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் போதும். This is what Paul is writing about in Colossians. கொலோசியருக்கு எழுதும்போது பவுல் இதை தான் எழுதுகிறார். Look at chapter 3 verse 1. He continues. 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம். அவர் தொடர்ந்து சொல்லுகிறார். நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். That's what he says. Hey, if you are raised with Christ, look at Christ and look at the things above, not on the things of the earth. நீ கிறிஸ்துவோடு எழுந்தது உண்டானால் நீ மேலானவைகளை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். Verse 2. 2வது வசனம். பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள். Not on the things of the earth, but a lot of us people of God for well-being, we look at things of the earth. பூமியின் காரியங்களை அல்ல. ஆனா நாம் ஜனங்கள் अनेகர் இந்த பூமியின் காரியங்களையே நம்ம எதிர்நோக்குறவர்களா இருக்கிறோம். I'll give you one more verse and close. இன்னொரு வசனத்தை சொல்லி. Look at Colossians 2:19. Very carefully, read it slowly, read it very carefully. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 19வது வசனம். இந்த த்ரேசா ஒரு நாள் கர்நாடகா சொல்லி பொட்டு வச்சுக்கலாம் கெட்டாளுதான். சரி, ஓகே, படிப்பா ஒரே கேட்கலாம். 2:19. ஆமா, அதனாலதான் எனக்கு தெரியும். 2:19. மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று காணாதவைகளிலே துணிவாய் நுழைந்து தன் மாச சிந்தையினாலே வீணா இருமாப்பு கொண்டிருக்கிற எவனும் உங்கள் பந்தய பொருளை நீங்கள் இழந்து இல்ல கொலோசியர் 2:19. ஆமாவா? சரி, நான் படிக்கிற ஆங்கிலத்துல நீ அந்த வருஷத்தை எழுதியா. Not holding fast to the head, from whom the whole body nourished and knit together through its joints and ligaments grows with the growth that is from God. தமிழ் பாருங்க. கணுக்காலும் கட்டுகளாலும் உதவி பெற்று அதனால கீழதா இருக்குல்ல. ஆமா, அதான் 18வது வசனம். கணுக்காலும் கட்டுகளாலும் உதவி பெற்று இணைக்கப்பட்டு தேவ வளர்ச்சியை வளர்த்தேறுகிற சரீரம் முழுவதையும் ஆதரிக்கிற தலையை பற்றிக் கொள்ளாமல். You see what Paul is saying. See, Paul is saying, listen again. I will read it in English and interpret it. The Tamil also is a little confusing to me. Not holding on. From whom the whole body is nourished. முழு சரீரமும் யாராலே ஆதரவு பெற்றது கடைசில வருவது ஆதரிக்கப்பட்டது. So Paul says, hey, we are nourished by Jesus. நம்ம யாரால ஆதரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்துவினால ஆதரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். That means we are fed by Jesus. அதனால அப்படி என்ன அர்த்தம்? தேவனால் நம்ம ஆகாரம் கொடுக்கப்படுகிறோம். The church, the Christian is totally fed by Jesus Christ. சபையானதும் சபையானவர்களுக்கு முழுமையாக கிறிஸ்து தான் நமக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். Of course, Paul talks about physical, spiritual and completeness. So a Christian is fed only by Jesus Christ and nobody else and nothing else.
கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கிறவர்களுக்கு கிறிஸ்து மாத்திரமே நம் போஜனராய் இருக்கிறார். அது சொல்லும் பொழுது அவர் சரீரபூர்வமாகவும் ஆவிக்குரிய ரீதியை குறித்து சொல்கிறார். Secondly, he says we are knit together in its joints. அவர் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். So secondly, Paul says, hey, we are knit together with Christ. இரண்டாவது காரியம் பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று. Thirdly, grows with the growth that is from God. மூன்றாவதாக சொல்லும் பொழுது தேவ வளர்ச்சியாய் வளர்ந்து தேறுகிறோம் என்று சொல்லுகிறார். So let me put this and close. Just remember this. இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். We are nourished by Christ. கிறிஸ்துவினாலே நாம் போஷிக்கப்படுகிறோம். We are held together by அவராலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And we grow by Christ. அவராலே நாம் வளர்க்கப்படுகிறோம். So where got banana tree, pottu, all that thing? நடுவுல இங்க வாழை மரமோ மையம் வந்துச்சு. There is no place for அப்படி எந்த ஒரு காரியமும் அங்க இடம் இல்லை. Celebrate your baby's birth. உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிறப்பு வந்து நல்ல சந்தோஷமா Celebrate your wedding. உங்களுடைய திருமண நாள் நல்லா கொண்டாடுங்க. Celebrate your birthday. Do whatever you want. உங்களுடைய பிறந்த நாள் நல்லா கொண்டாடுங்க. But don't you add anything to Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு சார்பாக அல்லது அவர்களுக்கு இணையாக எதையும் சேர்த்துறாதீங்க. In all your celebration, remember that Jesus makes your celebration, your life complete. உங்களுடைய எல்லா கொண்டாட்டங்களிலும் மறந்து விடாதீங்க, இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் எல்லாவற்றையும் பரிபூரணப்படுத்துகிறவர். அவர் போதும். Maybe you don't have lights during Christmas, this Christmas celebration in your house, Christmas lights. ஒருவேளை உங்களுடைய கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்திலே உங்களுடைய வீட்ல அந்த கிறிஸ்மஸ் விளக்குகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். Maybe you don't have a Christmas tree. ஒருவேளை கிறிஸ்மஸ் மரம் இல்லாமல் இருக்கலாம். Maybe you don't have enough money or time to make Christmas cakes and Christmas goodies. ஒருவேளை கிறிஸ்மஸ்க்கு நீங்க பலகாரங்களும் காரியங்களை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு பணம் இல்ல. Maybe your house is not painted and you are not able to celebrate well this year. ஒருவேளை இந்த வருடம் உங்களுக்கு பணம் இல்லாத நேரத்துல வீட்டுக்கு சரியா நீங்க சாயம் கூட அடிக்கல, அப்படியே இருக்கலாம். But I want to tell you, உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், Jesus Christ is the celebration. இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த கொண்டாட்டம். And he makes it complete. அவர்தான் பரிபூர்ணப்படுத்துகிறார். However you beautify your house, உங்க வீட்டை எப்படியே வேண்டாம் அழகுபடுத்தலாம். however you beautify yourself, உங்களையே கூட நீங்க எப்படியே அழகுபடுத்திக் கொள்ளலாம். Jesus is not there. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அங்க இல்லாவிட்டால் Then there is no celebration. அதுக்கு அங்க கொண்டாட்டமே கிடையாது. Jesus is sufficient. இயேசு மாத்திரம் போதுமானவர். We will handle this again next week. இது மறுபடியும் அடுத்த வாரம் நாம், Because I didn't go to the sermon, I was talking more about Israel, carried away, but we will come back to see this, how Christ becomes sufficient in our life. எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்து போதுமானவராய் இருக்கிறார் என்பதை அடுத்த வாரத்திலே நாம் கவனிக்க போகிறோம். Shall we? Let us stand. எழுந்திருப்போம்.